Okay. So I'll start in Ukrainian and then I'll translate, okay? And then we'll just let it go. Отже, колеги і колежанки, дуже рада вітати вас всіх сьогодні на цій, я не побоюся цього слова, історичній зустрічі з доктором Стівеном Гейзом. Сьогодні зустріч буду вести я, Катерина Соломонова-Кирильчук, lead of голова Української асоціації контекстуально-поведінкової, фахівців в сфері контекстуально-поведінкової науки і психології. Модерувати зустріч будуть допомагати мені наші членкині правління, активістки Олена Сушан і Наталя Кулинч, а перекладати для нас сьогодні буде пані Ірина Степаняк, яка є головою геогенерації вільних і соціальної працівниці. Дякуємо, Ірина, що долучилася до нас сьогодні. Dr. Hayes, I represent myself and my colleagues who will host this meeting today. Irina, our interpreter, Olena and Natalia, they are like moderates. I need to say that it's such a great pleasure to meet you in person. I'm thrilled and anxious at the same time. But I still connected with my values and I keep on doing. It's really a historical moment for Ukrainian CBS Association to host you, to get this blessing from you, and welcome. As I remember, you asked me to give a hint what about this meeting. So as you know, the war is in Ukraine and we now face with the drastic consequences, and we realize that we will face dozen more consequences. And as I told you in my moderate opinion, ACT is the very best approach to cope with that. So it will be great to hear your opinion, your vision, and of course, your vision of development of CPS in Ukraine. So if you don't mind, I will translate and then you go and Irina go, okay? Okay. Я сказала доктору Гейзу, що ми в Україні стикаємося. По-перше, я сказала, що я в захваті, схвильована і захоплена одночасно, і що це історична подія для Української асоціації CBS, і попросила доктора Гейза розповісти його візію того, як в Україні розвиватиметься ЕКТ, і трохи розповісти про його візію, як ЕКТ допоможе нам справлятися з наслідками війни. І отже, я передаю слово доктору Гейзу і пані Ірині. So, let's go. Well, thank you for that introduction, and I'm very pleased, honored really, to be able to be here with you today and to try to serve you as best I can. I don't know how best to chunk the translation, so maybe the translator can give me guidance, because I can go, just a couple sentences at a time. Would that be better? Then I'll pause here. Yeah. Отож, дякую всім присутнім за те, що згодилися сьогодні взяти участь у цій зустрічі. Я дуже радий тут бути і радий послужити вам своїми знаннями. You know, what you're doing is at the front lines of something that's of importance to the whole world. And not just because we're looking at this horrible war and its consequences, but you are seeing, I think, you are dealing with something that in smaller ways, the entire world is dealing with. You're kind of on the cutting edge of something that's unfortunate, but is an opportunity for us as psychologists to learn how to best serve humanity. Тож, насамперед, я хотів би зазначити, що те, що ви робите, те, на якій лінії фронту ви знаходитесь, на якій межі ви знаходитесь, це щось дуже велике. І насправді для нас, як психологів, це велика можливість в цих обставинах війни, на самій межі послужити.
I think this is especially true in the evidence-based treatment or intervention wing, which started with a more individual focus or person-centered focus with functional analysis, things of that kind, but then got drawn into primarily focusing on DSM or ICD disorders only in the mental health area. And I think we're coming into an era in which we need to rethink that. And in order for us to really do our job as psychologists, we have to both go back to our roots, but also find a new way forward, given the amount and scope of help that human beings need from a psychology more worthy of the challenge of the human condition. Тож, маючи досвід праці з багатьма методами психотерапії, психології, зараз викликом великим є саме обсяг тих речей, з якими ми, як психологи, психотерапевти, маємо працювати. We are in a worldwide era, especially after the pandemic, where we can no longer think of 1 out of 5 people have some latent disease that we'll label. No, 5 out of 5 people need to work on their mental flexibility, their psychological flexibility, their mental resilience. In order to do what? In order to face the changing world and its challenges that are exposing your children and you to levels of knowledge about pain and also the temptation of judgment and comparison and processes that we know can be unhealthy for our human development, all of us. And for example, all of us are traumatized remotely by what we see going on in Ukraine. Yeah. Отож, теж мусимо зазначити, що в постковідний час ми заходимо в таку так звану всесвітню еру, де ковід вже показав нам, що травма торкається не там одного чи від 1 до 5 людей. Нам треба працювати значно більшою кількістю людей, працювати над їхньою психологічною гнуткістю і їхньою стабільністю психологічною, для того, щоб людина, яка, власне, знаходиться у травмі, могла бачити, могла власне встановлювати цей контакт з світом, який постійно змінюється, який постійно нам підносить нові досвіди, і який, власне, говорить нам і дає нам засвідчити нові досвіди болю, нові досвіди суджень, будь-яких травм. Тобто всі зараз ми є певним чином травматизовані, і тобто праці у нас з цим зараз має бути дуже багато. I hope you don't think that what I'm saying is... I'm so sorry for interrupting you. Probably it will be easier for Irina if you will make a little more sense in sentences, okay? A little shorter. Yeah, I'll try to stop more frequently. Something a little hard. I hope you don't think that I'm speaking from a point of privilege, sitting here in a mountain cabin near Lake Tahoe, knowing that bombs will not fall on me. But in the modern era, when you open up a YouTube and you see even in the trenches, you know, in the front lines, what's going on, you know? But it's only one example. Yesterday was the hottest day
recorded in human history on the earth. It's just one example of what the entire world is now facing, and we have to be of assistance to. Тож я сподіваюся, що ви не думаєте, що я зараз говорю з такої так званої точки привілею, оскільки на мене бомби не падають, я не маю такого досвіду, як ви. Але в наш час кожна людина може мати такий досвід бачення, що відбувається. Навіть якщо ми заходимо на YouTube і бачимо, що відбувається у світі, ми теж маємо частково цей досвід. І, наприклад, якщо ми говоримо, от вчора у нас був, could you please repeat about the yesterday was the hardest day? What do you mean? Yesterday was the hottest day ever recorded in human history on the earth, across the entire earth. And it's just one example of painful things and frightening things that entire humanity of the world sees on their iPhones and their computer screens. This is a changed world where psychology needs to be thinking of it differently. Отож, вчора був найтяжчий, найважчий день, який людство могло б досвідчити, і все це сьогодні ми можемо побачити через наші смартфони, скажімо. І з цим всім ми маємо справу зараз. Перепрошую, найгарячіший день в історії людства. Дякую. Thank you. We know a lot about how to deal with trauma as it links to anxiety disorders, depression, and things of that kind. What do we know about helping when we're in situations where the trauma is not in the past? It's ongoing, or at least the events that could be traumatic. There, our knowledge is much smaller. But I think ACT and CBS can provide some guidance. Тож ми, мабуть, знаємо, як справлятися, як працювати з травматичними розладами, з всіма наслідками травми, але що ми можемо зробити, коли травма зараз триває? We know we can make mistakes in the area of trauma, of pushing people prematurely into emotional reactions, for example. Other methods, not ACT, have tried to do that. What ACT brings is a very small set of processes that we know go together to create a network that can be helpful in the trajectory of our lives. And we have every reason to believe that's a good place to start with this new challenge. I'm sorry, I forgot the beginning. Yeah, it should be smaller. I'm saying, Not so flexible. I'll do my thought. What ACT brings to the table is a small set of processes that we know can combine to create greater mental resilience. We do not yet know exactly how to apply it when trauma or potentially trauma-inducing events are ongoing. And so I'm saying these processes can be a guide, but also you're at the cutting edge of something that's new. It isn't just applying something that's known. You are learning how to help the entire world deal with this new situation. It may not be war. It could be climate change. It could be immigration. It could be economic disparities. It could be displacement. Too long, I know, I'm sorry. But you're on the cutting edge of something important, even beyond
dealing with the horrors of this war. Тож ми, знову ж таки, знаходимось на межі в певній кризі такого ж частково типу. Це може бути там глобальне потепління, це може бути будь-яка криза, але ми знаходимося у нашому досвіді війни, ми знаходимося на певній межі. І що нам зараз потрібно зробити? Виокремити такий невеликий набір процесів, набір якихось механізмів, які ми можемо застосувати до, власне, нашої ситуації і до того, аби сприяти, власне, роботі з травмою в тому контексті, в якому ми зараз живемо, в нашому контексті війни. So I want to speak with some humility and with an invitation to you to be part of something that could be really important in the trajectory of the role of behavioral science, psychology in human history. I think we're at a pivot point right now where all of the challenges that we face include human behavior, and they are not simply to be confined to 1 out of 5 people with a mental health disorder. It's all of us who are involved personally and professionally in creating human progress. Отож, знову ж таки, наголошу на тому, що кожен з нас є частиною цього процесу, який зараз відбувається. І всі виклики, з якими ми стикаємося, вони стосуються кожного з нас. Тобто це не мова про 1 чи 5 осіб, які травматизовані. Кожен з нас, чи як психолог, чи як людина, яка зазнала, власне, травматичного досвіду, уже є в цьому процесі. So I know some people listening to me are not experts in ACT or in the psychological flexibility model. But let me just walk through that model and say what we know about how these processes might be of help, even in a situation as horrific as the one you are facing in the Ukraine. Отож, я знаю, що не всі з вас є експертами в психології чи психіатрії, але дозвольте мені пройти через цю модель, дозвольте мені покроково її вам пояснити, аби ми могли застосовувати її, власне, до нашого досвіду української війни. Я перепрошую, що поклинюсь ще раз. Зараз, коли доктор Гейз буде пояснювати про модель, то, можливо, радше мені долучитися до перекладу, бо там можуть бути терміни. Добре? А ви, якщо що, мені допоможете. Добре? So, Dr. Hayes told Irina that during you will talk about a model, I will translate because Ira could be unfamiliar with psychological terms. Okay. I'll simplify the psychological flexibility model into just 3 key areas. But as traditionally thought of, it includes 2 specific areas in each of these 3. And there's 2 additional levels of analysis we need to think of. Отож, доктор Гейз каже про те, що модель психологічної гнучкості зазвичай включає 3 області і 2 більш специфічні, та 2 рівні, на яких ми маємо працювати. So the first pillar is openness. If we are able to be more open to our thoughts, our feelings, our memories, our sensations, and handle them properly. In context, different ways of handling them are required in one context versus the other. It sets the occasion for or starts up a process that can lead to the other elements of this model.
Отже, пан Гейз, доктор Гейз каже, що перший стовп моделі – це відкритість. І якщо ми можемо бути більш відкритими до наших складних думок, почуттів, спогадів і зможемо поратись з цими почуттями, звісно, в контексті, бо різні контексти вимагають різних заходів, як переживати ці почуття і думки, то це дає нам можливість розпочати і інші процеси. You're welcome. So the ACT model in that area includes methods of creating a healthy space between yourself and your own thoughts. It also includes being more open, and not in a wallowing way or not in a way that leads to you being overwhelmed, but to your own emotions and sensations, but as it fits the needs of the moment, not as a wagging finger of, oh, you need to always be open. No, not at all. There are times when the context requires something different. Being open even to that. Отже, доктор Гейз каже, що процеси відкритості мають на думці те, що ми маємо створювати здорове місце і такий внутрішню комнату, якщо можна так сказати, для того, щоб туди складати ті тяжкі думки, емоції, з якими ми стикаємося. Воно нам потрібно не для того, щоб переповнюватись тяжкими емоціями і думками, а саме для того, щоб запаковувати туди те і в тому обсязі, який вимагає контекст. Бо в певному контексті, як доктор Гейз каже, не треба робити отак і казати, що тільки відкритість має сенс. Ні, не завжди треба бути відкритим, але завжди варто мати оцей простір всередині для тяжких почуттів, щоб жити в моменті. Welcome. The second pillar of the model is to be working on increasing your awareness, which means having attentional processes that are flexible, fluid, and voluntary, being able to narrow your focus, broaden your focus, maintain your focus, or shift your focus, as well as doing that from a deeper sense of self, from a more spiritual or mindful or witnessing, noticing sense of self. But to work on your awareness is the second pillar. Другий стовп – це робота над власною усвідомленістю. І це робота над тим, щоб зробити процес більш гнучкими. Це робота над тим, щоб навчитися працювати зі своєю увагою, робити її ширшою, вущою, можливо, переключати, якось по-іншому зміщувати фокус і контекст. І це має глибокий сенс у відчутті себе, у відчутті свого «я», і навіть більш такий духовний етап, і саме це є другим стовпом ACT-моделі. You're welcome. Those two pillars of the model, openness and awareness, set the stage also for this third pillar of active engagement in a values-based life, in which your behavioral choices and habits are linked to the intrinsic qualities of being and doing that you want to put into the world, what you want to manifest in the world as its underlying principles or values. Отже, ці два стовпи, відкритість і awareness, усвідомленість, створюють певну сцену для третього стовпа, і це стовп такої активної залученості в ціннісне життя. Це про те, як ваші вибори і ваш життєвий стиль переходить в певний маніфест, в певне проголошення своїх цінностей і того, що ви із внутрішнього життя несете назовні. You're welcome. Then these
three pillars together form the core of the psychological flexibility model at the psychological level of an individual interacting with a history and a current situation. But there's still more that we need to think of. Отже, ці три стовпи і є серцевиною, центром психологічної гнучкості. І саме психологічна гнучкість дає нам можливість стикатися з теперішнім контекстом і проживати його. You're welcome. We are inherently social beings. That's just the kind of creature that we are. And even language itself, or values, or all these elements I've spoken of, are heavily social. They came from the social primates that we are. They're manifestations of that. But it requires special attention. Отже, ми, вочевидь, соціальні істоти. Настільки соціальні, що навіть наша мова, вона сповнена соціальністю, сповнена маніфестом наших внутрішніх цінностей. Each of these things I've mentioned has a social extension and a social origin. And if we forget that, we can foster selfish forms of flexibility and mindfulness and values, which is the last thing the world needs. Кожен з цих стовпів, тому ми маємо пам'ятати, що кожен з цих стовпів, він має певний соціальний контекст, соціальну таку усвідомленість і зміст. І якщо ми цього не допускаємо, якщо ми не розуміємо це може призвести до того, що власне, ми отримуємо такий егоїстичну усвідомленість, егоїстичні цінності, і це останнє, що потрібно цьому світові. A good way to do that, I think, is to take these principles and socially extend them. And let's start at the end and we'll work backwards. Let's start with engagement. Добрий спосіб, як поратись з цими речами, це саме взяти їх і розширити в соціальному сенсі. І з цього почнеться залученість. It isn't just values, it's our shared values. It isn't just our habits and commitments, it's our shared commitments and habits. It's our capacity to cooperate, to work together, to do something that we think is deeply important. And if you look at what your soldiers are doing right now, or can I say what you are doing right now, I think you'll see these individual things have meaning because of these social extensions. Wow, thank you so much. It's very touched me. Отже, доктор Гейз каже про те, що цінності – це не тільки наші особисті якісь зобов'язання і бажання, і життєвий стиль, що це насамперед і зовнішні соціальні можливості, зобов'язання, і стиль, з яким ми хочемо оперувати з цим світом, це можливість наша кооперуватися, працювати разом над чимось і ставити щось вкрай важливе більше за себе і за власні якісь егоїстичні переконання. І доктор Гейз зазначає, що це саме те, що наразі роблять наші українські військові, і він зазначає, що це те, що робимо і ми, як бійці і бійчині сфери ментального здоров'я. You're welcome. But in order to do these social things, we need some social expressions of these other processes in the model as well. We need to look at how we handle being open and aware socially.
І для того, щоб робити такі соціально важливі речі, ми маємо розширити всі процеси моделі для того, щоб вони почали бути просоціальними. До прикладу, та сама відкритість, openness, вона має бути соціальною, і mindfulness так само має бути соціальною. Done. When we extend awareness into shared attention and the flexibility of our shared attention, and we extend this more pure awareness part of us, this witnessing, noticing part, into the attachment and interconnection, the conscious interconnection, the creation of a we that is not artificial, but is human connection. Yeah. That supports cooperation, shared values, working together. That's the ground of it. You know? Отже, коли ми розширюємо до соціальному сенсі нашу усвідомленість, і це буде вже усвідомлена інтерконекція, така поєднання. Це не ми таке штучне, утворене, а ми таке людське, пов'язане, яке підтримує кооперацію, допомагає розділяти цінності і сенси. And then in the area of openness, each of these can be extended. Emotional openness, for example, acceptance, non-attachment, non-clinging, can be extended into compassion for others and being able to have empathy for and feeling what it feels like to be another person. And the noticing your own thoughts can be extended to genuine conversations, shared conversations where you can understand and listen to what others are saying. В сфері відкритості так само ми можемо робити ось це соціальне розширення. І, до прикладу, емоційна відкритість може переходити в емпатію, те, що ми розуміємо, емпатію і співчуття, те, як ми розуміємо інших людей, з яким внутрішнім контекстом і боротьбою стикаються вони. До прикладу, можливість помічати думки – це один з елементів, один з процесів, який відповідає стовпу відкритості. Це відкритість і прийняття. І, власне, перепрошую, не відкритість, а diffusion. До відкритості відносяться розділення з думками і відкритість досвіду. І ось відкритість досвіду трансформується в емпатію і в співчуття в соціальному розширенні, а ось цей diffusion і здатність помічати думки розширюється до того, щоб розділяти бесіду з іншими, щоб вести її усвідомлено, чути і розуміти те, про що говорить співбесідник. We know that part of what leads to deep connection and caring about others is the ability to take the perspective of others, to have empathy for what they may be feeling, and to not run away when it's hard. Those three things predict just in the population whether or not people can cooperate, can not stigmatize others, or their ability to be lifted up by the relationship with others. And it's also true in the therapeutic work you do. They predict the alliance in therapy.
Також ми знаємо, що процеси self і самоусвідомлення – це двосторонні процеси, які, коли ми розуміємо себе і власний self як контекст, то ми зможемо і перекласти його на людину, яка знаходиться напроти. І це знову ж таки розширення власної перспективи, яке провокує емпатію, виникнення емпатії. І саме ці речі, такі як емпатія, такі як здатність підтримувати бесіду і емпатія, здатність підтримувати бесіду І набуття перспективи інших людей. Так, і набуття, дякую, Олена, і набуття перспективи інших людей, саме це є таким предиктором, це пророчить нам те, що люди зможуть кооперуватись, не стигматизувати один одного і здатні зрощувати те саме цінне, а саме цінне – це відносини. І, власне, це так само відноситься і до терапевтичного альянсу, і до того, як ми вибудовуємо терапію. Кооперація, дестигматизація і взрощування відносин. Дан. If I could say, this is exactly an area where the entire world is being stretched right now, because the camera, the smartphones everywhere will give you an artificial, quick form of perspective, and presented emotionally will give you a quick form of empathy. But if you don't have the ability to not run away when it's hard, you shut down, you say no. And you can see it in our politics. You can see it in the world. When people look, for example, what's going on in the Ukraine, and they go, no, I'm not going to look, I'm not going to care, no. Доктор Гейз каже про те, що в нашу еру ми маємо смартфони, і це така швидка форма емпатії, швидка штучна форма перспективи, і тому багато політиків і людей по всьому світі можуть просто закритися і сказати ні, я не хочу спостерігати це, так само, як і відбувається з війною в Україні, коли багато людей втомлені від цього, закриваються і кажуть, ні, я не хочу бути з цим в контакті. Дан. This is where you are on the cutting edge. We need modern minds for this modern world. And if psychology is not helping create that, who is going to do this? The politicians? Actually, you have a wonderful one in your country. And we just went through an era in my country where not so much. The last one. Maybe you should not translate that part. Golly. But we have to be in the culture. In our therapy, yes, but in our culture, creating modern minds for the modern world. Отже, доктор Гейз каже, що саме ми на гострії цих світових тенденцій і викликів, з яким наразі стикається увесь світ. І тут ми, як психологи і психологині, маємо мати, радше ні, увесь світ має мати ці нові розуми для нового світу, нове усвідомлення і нове бачення. І якщо не ми, психологині і психологи, зможемо розвивати цей новий розум, нове бачення, то хто тоді, питає доктор Гейз, каже, може політики, але сам з того тішиться, що, мабуть, таки ні. І каже, що так, саме ми як спеціалісти ментального здоров'я, маємо бути в культурі. Так, крізь психотерапію, психоедукацію, психологічні консультації ми маємо вибудовувати для нашої культури, не тільки для української, але й для світової, ось цей новий тип розуму, який готовий стикнутися з новими викликами. Дан. But then there's still another level we need to speak of, which is just us as a physical being, our own bodies. And there, we need to be cautious about taking the psychological flexibility model and its social extensions
and thinking we can just dump it on people or tell them what to do, because our history is in our bodies, and we need to be mindful of some of the barriers to learning and the difficulties to being present that can be found there. Колеги, зараз, певно, буде треба трохи допомоги. Ще є новий левел, новий рівень, про який ми маємо поговорити. Це те, що ми фізичні істоти. І це, власне, про наше тіло. І доктор Гейз каже, що якщо ми беремо модель психологічної гнучкості і беремо оте соціальне розширення, ми не можемо, зараз, якщо виправляєте мене, ми не можемо взяти ось цю модель і просто людині на голову покласти, що ось бери, типу, і користуйся, бо все трохи складніше, бо наша історія відображається в нашому тілі, і це, звісно, унікальний контекст для кожного, і тут саме тому ми маємо бути ще більш усвідомленими. І чи є зауваження, колеги? Так, ми маємо завжди пам'ятати про бар'єри, які будуть виявлятися на шляху до навчання. Дякую, Олена. We've done. We need to think of establishing these flexibility processes in a step-by-step way that's context sensitive. And we know that learning new ways of being are very difficult when your body is reacting at this moment is unsafe, especially at extreme levels. You simply begin to shut down. Just a sec. Отже, доктор Гейз каже, що ось цю модель ми не маємо класти на голову клієнту, а її встановлювати крок за кроком, допомагаючи людині опановувати її і бути при цьому всьому чуттєвими до контексту. Бо навчатися бути новою людиною – це вкрай важливе завдання, особливо коли твоє тіло знаходиться в екстремальному контексті війни і постійно витримує такі нагрузки, під якими можна просто виключитись взагалі з існування. Done. So we need to help create a space of safety psychologically in a world that is constantly exposing us to danger. And in your situation, to life and death danger that is undeniable. That is something that is new. There's not a simple formula in psychology. And so what you are learning is how you work, even with knowing the sirens may go off, the bombs may fall. Yeah. You are on the cutting edge of something that I think is very big. And we have much to learn. I have an idea or two, but how to bring these psychological safety of greater openness, awareness into a context where even the physical safety can encourage shutting down is going to have to be artfully done. And with learning how best to do it. Yeah. Отже,
Доктор Гейз каже про те, що ми маємо, як психологині і психологи, допомагати створювати простір безпеки в постійно небезпечному і змінюючомуся світі, який постійно наражає нас на небезпеку. І наша ситуація, наша українська ситуація і те, що продовжує повторити доктор Гейз зразу в раз, те, що ми знаходимося на гострії, на самому краї, передньому краї ситуації світової і цих змін, цих неочікуваних, таких, яких ще не бачив світ досі. Він каже про те, що через те ми не маємо простої форми, коли на нас падають бомби, скидають бомби, коли нас атакують ракетами, тут немає легкої відповіді, тому що ми навчаємося тут, на передньому краї, і маємо багато чому навчитися, і маємо створити щось нове. І якщо я вірно почула, якщо виправте мене, що доктор Гейз каже про те, що він має пару ідей, як привнести цю психологічну гнучкість як елемент безпеки психологічної в ті часи, коли ми у фізичній небезпеці. І він каже, що це, якщо я вірно почула, це робота художника, це філігранна і дуже точна робота. Колеги, є що додати? Дан? So I think, how can we create in therapy, for example, how can we respect the sense that people have that they'll be emotionally overwhelmed if they even touch some of the things, the painful things that they've seen directly. And I think, you know, what we say there is all of the skills that we've talked about are important for creating a bowl that's adequate to hold that level of arousal, pain, memory, some of it programmed physically, and may show up in ways that we don't really understand or expect cognitively, such as a shutting down response, for example, or crying at any moment, for example. Колеги, тут точно треба буде допомогу, бо я трохи там відволікалася на вимкнення мікрофона. Отже, пан Гейз каже, що в терапії що ми можемо зробити? Насамперед ми можемо поважати емоції, емоційне перенавантаження і всі ті тяжкі і жахливі речі, з якими людина стикається, англійська йде, самотужки стикається. І з цих стовпів ми маємо створити певне, як наче блюдо, боул, і що в цьому просторі, хто може допомогти? Ніби ми можемо там дати час і місце для таких неочікуваних речей, як відключення, як плач, для таких речей, які когнітивно неочікувані, але в тому місці ми можемо його створити. Done. So let me give you an example of what I mean. A person feels emotionally overwhelmed, they've been through a traumatic experience, and you know that their avoidance that you see, or the distortion of their sense of free opportunities that you see in the form of depression, anxiety disorders, and substance abuse, etc., need to be addressed. You might think, oh, I need to go right after the emotion. I need to undermine the avoidance. Yeah, but there's more things that may be needed to even physically create the readiness for change. And the model can be helpful to you there, I think, the psychological flexibility model. Let me explain. Окей. Отже, пан Гейз, доктор Гейз наводить приклад про те, що, до прикладу, емоційне перенавантаження може витікати в такі речі, як експеріенційне уникнення, яке ми можемо побачити як і інші
контрпроцеси гексофлексу в тому, що людина спостерігається в людини депресія, тривожні розлади або ще що. І з одного боку ми хочемо на них вплинути, хочемо там полегшити і припинити страждання, проте, виходячи з моделі гнучкості, ми маємо бути спочатку випрацьовувати ось цю готовність до змін. І це навіть на фізичному рівні має бути підготовлено. Колеги, є зауваження? Дан. I'll give the example of perspective taking. Because of time, I'll just do one example, or maybe two, but this is one. When you're dealing with emotionally difficult things, if you ask the person, for example, to step outside and look back at themselves, or to imagine themselves as a younger person, or to imagine themselves as an older person looking back now, or to imagine being at another place looking at where they're now. You move time, place, or person. It naturally, it creates kind of a social fabric in which painful things can be held, almost as if this very social primate that we are is held inside a social fabric, even in their minds, when looking at their pain. The perspective taking part might be forgotten. You're thinking, oh, just emotion. No. That is the part of the bowl that can hold pain at this level. Wow, great. Отже, ось ця чаша, яку тримають ці стовпи, вона може витримати увесь накопичений біль. А через що? Через те, що пан доктор Гейз наводить нам приклад для взяття перспективи, для ось цього випрацювання селф як контенту. І він каже, що якщо ми запропонуємо людині, власне, вийти і ніби подивитися на себе збоку, хто свідомий з РФТ, та взяти ось цей дієктичний фрейм і уявити себе меншим, молодшим, або уявити себе більш старшим, або будь-де в будь-якому місці, отже, змінити час, місце і людину, то таким чином ми в природній спосіб створюємо ось цю соціальну підтримку. Доктор Гейз каже, що це така соціальна фабрика, яка може допомогти впоратись саме з цим болем, який витримує чаша на стовпах. Дан. You may have heard of the research, James Cohen, others, where soldiers, for example, revisiting past traumas in an fMRI, they're actually doing brain scans to see how they respond. If they're holding their hand of their spouse or another loved one, they're able to revisit these memories without this physical cascade that shuts down our ability to touch things that are really hard. Even physically, see it. If I'm with somebody's with me. Отже, доктор Гейз розповідає про приклад, що ті солдати, які пройшли війну, і вони як ревізит передивляються спогади про минулу травму, і якщо їх в цей час покласти в МРТ, щоб побачити нейронну активність, і якщо в цей час вони триматимуть за руку когось з близьких, то на скані ми побачимо, що немає такого забарвленого відгуку, і що людина може пройти крізь таке випробування, як перегляд, переосмислення власної травми без фізичного каскаду, без ось цього емоційного відключення аварійного. І, власне, це підкреслює те, що соціальні зв'язки допомагають. May I ask a question? Yes, sure. I can see that we have a few more minutes, and
I thought we were going to an hour and 15 or something, but maybe I've misunderstood. It's good. No. It's up to you. We are ready even for daily 24/7. So it's up to you. How about I'm going to finish here in a few minutes, and then we'll take 15 minutes of questions. Great. Sounds great. Family needs to leave at the bottom of the hour. That will give me 15 minutes to do my duties. Great. So we are welcome. Okay, good. Let's see, where were we? Oh, yeah. Some people in working on trauma-informed act are doing things like bringing in, if one member of a family or a couple, let's say, is dealing with really difficult work and you're trying to do something where you're walking into that pain, they may bring their spouse with them and literally hold their hand while walking through it. That's it doesn't have to be in that form. It could be in the form of your client seeing you fully present with them as you, one step at a time, walk into these traumatic spaces. But what I'm saying is, we together as a community need to learn how to create a safe place so that our bodies will allow us, even to go, and then our minds will not fight us into going into some very difficult places that the flexibility model can orient you towards how to walk inside. But we're still learning, and I'm looking to you to help find some of these answers. Отже, деякі колеги, які працюють в травмоінформованому екті, до речі, буде цікаво спитати про це, які працюють в травмоінформованому екті, коли проводять консультації, навіть дозволяють клієнтам привести з собою когось близького, для того, щоб ця людина тримала за руку і проходила крізь травматичний досвід, ретравматизацію цю з допомогою близької людини. І доктор Гейз каже про те, що навіть не обов'язково когось приводити на сесію. Якщо ми, як терапевтки і терапевти, будемо готові, відкриті і здатні бути з людиною в ці найтяжчі часи, зазирнути у найтемніші кути його чи її історії, це вже створює певну близькість, певний альянс і створює той самий безпечний простір, за рахунок якого ми заспокоюємо тіло, і розум вже не буде чинити такий опір дослідженню травми. І доктор Гейз каже, що справді в цьому досліді, у відкритті цих нових можливостей, він, якщо я вірно прикладаю, він навіть дивиться на нас, бо саме ми знаходимося на передньому краю цих подій. Там. And if I could add just one small thing before I take questions, let's not forget the extended group we're part of. A quarter of the Ukraine's population is not there, as you know. And if you sent part of your family away, for example, not only are you now worried about them and missing their support, they're feeling the guilt of being in a safer place. They're worried, like, why did I leave? I know I needed to for the children, or whatever hard decision had to be made, yeah? But this war will end. These families will be united. And these same processes are going to be relevant because the entire family has been traumatized. The community's been traumatized. The world has been traumatized. And so I'm back to my theme that in this modern world, we are all exposed to potentially trauma-inducing events. If it's not in the form, the horrible form that you are facing there in Ukraine,
It's in other forms that are smaller, perhaps, but can be equally impactful. And so as a community, as an CBS ACT community, psychologists, can we prepare ourselves for a very big task of creating modern minds for this modern world? Дякую. Отже, пане Гейз доктор Гейз хоче додати ще одну важливу річ. Я перепрошую, в мене грім гримить, 1 секунду, щоб я вас не лякала. Бо в Харкові це можуть бути вибухи. I just shut down the window because I've got thunder and it sounds like explosions, and due to I'm in Kharkiv and it could be explosions, so I shut down the window just not to scare my colleagues. Отже, доктор Гейз, це lightning and thunder, це грім і молнії, в Харкові гроза, все в порядку. Отже, доктор Гейз хоче додати ось ще, що нам не варто забувати про родини, які роз'єднані, про те, що українське суспільство і українське ком'юніті потерпає від того, що родини розділені. І ті, хто залишився тут, вони страждають від браку підтримки, від браку контакту з родиною, яка поїхала за кордон. І так само і родина, яка перебуває там, вона картає себе, з одного боку, маючи на думці, що поїхала через безпеку дітей, з іншого боку, переживаючи за тих людей, які залишились. І доктор Гейз каже, що війна закінчиться, і сім'ї об'єднаються знову. І ми будемо мати ті самі процеси, про які ми сьогодні говорили в контексті ACT-моделі і психологічної гнучкості, бо сім'я як одиниця травматована. І ціле ком'юніті українське травматоване, і навіть світове ком'юніті, воно так само травмовано певною мірою цією війною. Звісно, доктор Гейз підкреслює, що від такого жаху, як потерпають українці, не потерпає жодна нація в світі, проте ми всі знаходимося потенційно в ситуації, коли ми можемо стикнутися з жахами. І як ком'юніті, як світове ком'юніті, як українське ком'юніті, фахівці в сфері контекстуально-поведінкової науки, ми маємо готуватися для того, щоб допомагати створювати ці сучасні нові розуми для нового світу. I'm done. Maybe I can take questions or Great. anything. Отже, колеги, колежанки, доктор Гейз готовий побути з нами ще 15 хвилин і задати питання, тому підіймайте ручки, і я вже тоді дохостю. І допоможу перекласти. І поки ви підіймаєте ручки, я задам своє питання. So, Dr. Geiz, I've asked the colleagues to raise up hands and to ask questions. Чи ви можете писати в чат? Or write down them on chat. І ви можете писати українською, якщо що, я перекладу. Спробую перекласти, і Ірина, і дівчата мені допоможуть. So, I will ask the very first question. Our Ukrainian ACBS community is quite young on the one hand, but on the other hand, we are ready to big development. We've got great plans, great ideas, and it will be great to hear some like kick-off words from you for development Ukrainian ACBS Association, CBS Association. Well, I've watched this happen around the world, group by group. You know, ACBS is, I think now, more people outside of North America than in. It's a worldwide organization. And here's what I can say about what's important. Lift up the voices of people there. Be careful about conflict and people thinking, oh, I need to be the leader. All boats will rise if we support each other. Yeah. Make sure that if there's factions or areas, this part of the country, or people who think that way, that all voices are included.
and that we apply these same principles I was just talking about to our own selves and to our own community. ACBS has consciously been developed to be a psychologically and socially flexible organization. If you create your chapter that way, you can work together to meet these incredibly high aspirations that the whole world has for you. And I hope I didn't burden you by saying how important you are earlier. But the whole world is looking to you. Of what are you learning? What are you finding? What are the new things you see? And in community, we can create some good answers. So you're part of a big social fabric. And in the organization, yes, and we've consciously, over 20 some years, tried to build an organization that is reflective of those values. So I hope you build your chapter that way. And if you do, I predict great success. Thank you. Thank you so much. I'll translate. Отже, любі колеги, я запитала в доктора Гейза стосовно того, як він бачить наш розвиток, наші перспективи і можливості як ком'юніті. І доктор Гейз зазначив, що, по-перше, він сподівається, що він не обтяжить нас тією ідеєю, яку він задав на самому початку, про те, що ми дуже важливі, і про те, що увесь світ дивиться на нас. Але він зазначає про те, що все ж таки спільнота, яку він будує вже більш ніж 20 років, і те, як він бачить, це насамперед ком'юніті, це про підтримку і спільні дії, спільну роботу, про те, що всі... про ось цю соціальне розширення гексаплекс-моделі, про те, що ми маємо бути не тільки для себе, а й для ком'юніті, працювати для ком'юніті і робити щось важливе для ком'юніті. При цьому бути гнучкими в плані організації і працювати один з одним, бо насправді ми наразі важливі не тільки самі для себе, а й для усього світу, для того, щоб показати, що ми вивчаємо, що ми робимо, чого ми досягаємо, щоб нести оці сенси, які ми вбачаємо в українських реаліях, щоб демонструвати їх всьому світові. Зараз я бачу питання в чаті, і потім пан Олександр Савчин. Добре? І потім Ганна Таранюк. Mr. Alexander asks about trauma focusing act. What are you thinking about? And if I hope Alexander don't mind, I will add, because as I know, in a lot of protocols, ACT isn't a first-line therapy for trauma, and someone has opinion that CBT is well for trauma, EMDR is well for trauma. I'm not with them. I definitely believe that ACT is okay, and we want to hear your opinion. Well, if we are, let me answer it this way. We are in an era where a process focus that is more personalized is necessary, in my opinion. And in that era, we can make room for many voices, many ideas. So I don't think we should, let me say that our colleagues sometimes think only in terms of protocols, names, heroes, traditions, labels, ACT versus something else. I don't think that way. ACT is a name for focusing on these core processes, but we learn over time more. So we, of all,
should, as a CBS community, should be open to processes that are from compassion-focused therapy, DBT, mindfulness-based cognitive therapy. When I do that, I look and I say, that's not a threat to us. Let me give you an example, but I'll stop here because I don't want to overwhelm in terms of translation. Oh, thank you so much. Отже, доктор Гейз, відповідаючи на питання стосовно травмофокусованої і тому, що протиставляють їй дуже часто різні підходи, говорить про те, що ми живемо у ті часи, на його думку, коли персоналізація процесів на часі, в тому, як ми живемо і в тому, як ми працюємо, може бути почуто багато голосів, і це можуть бути голоси не тільки CBS-спільноти, але і інших підходів. І він каже, що інколи колеги протиставляють екту протоколи, якісь ідеї, якісь людей, осіб, авторитети, різноманітні штуки, але в протиставленні екту. Але пан доктор Гейз зазначає, що все ж таки ектівський фокус – це фокус на процесах і на підлаштовані процесів під кожну окрему людину і випадок. І він каже про те, що ми всі можемо, як CBS-спільнота, бути відкритими і до терапії, сфокусованій на співчутті, і до діалектико-біхевіоральної терапії, і до когнітивної терапії, ґрунтованої на майндфулнесі, і можемо брати і черпати ідеї звідти, і це не протирічить ідеям екту і моделі екту. So, for example, let's say my CBT colleagues, and ACT is loosely part of the CBT family, that say, no, we need reappraisal and exposure. Those are the most important things. Well, reappraisal, we now know, I think, works by cognitive flexibility, including even what ACT calls diffusion. I can show you the studies. Exposure, yes, that's important, but that's not a process. What is the process? It looks like it's creating greater response flexibility in the presence of internal and external events that are repertoire narrowing. Look at Michelle Krask's work on exposure and anxiety. Just observing and describing your emotions during exposure, very helpful. This is right out of the psychological flexibility model. So is the data on reappraisal. So should we go to war with people saying, oh, reappraisal and exposure? No, we say, let's bring the most important processes into that. And there, I know I'm going long, I'm sorry, but there, if you look at the etiology, the maintenance, and the change of trauma, psychological flexibility expanded somewhat, the way I'm talking now, into the way we do in process-based therapy approaches more generally, handles almost everything we know about how successful trauma treatment works. So don't fight over protocols, names, trademarks, heroes. Please, we're here to serve. We're not here to be right or build castles in the sky. Yeah? Act is not a, for that act is to orient it towards the processes that matter. And so find a way to get in a genuine conversation with your colleagues about what is the evidence, not just randomized trials for protocols, but processes applied to individuals. What is the evidence? And if they look fairly, they'll say, yes, ACT and its flexibility model is part of the solution.
Sorry, I'm Thank going you. so long, but I'm looking Uh, at my clock and realizing this may be my last answer. Or my... Everything's okay. Okay, I'll try to be brief. Я спробую бути короткою і дати вижимку, а ви потім, якщо що, передивитесь і перекладете для себе. Доктор Гейз каже, що ми тут для того, щоб слугувати, а не для того, щоб бути правими. Тому не варто нічого нікому намагатися доказати, а треба довести. Треба робити свою роботу в акт-стилі. Бо якщо ми, до прикладу, беремо Мішель Краска з експозиційною терапією, то за своєю суттю це дуже схоже на процеси розщеплення і на процеси прийняття, так? Бо ми стикаємося зі складними емоціями, і в цілому, якщо ми подивимося на експозиційну терапію, то вона дуже подібна до процесів гнучкості в гексафлексі. І здається, це буде коротка відповідь, щоб пан Олександр ще встиг задати власне питання. So I translated quite briefly to let Alexander ask you his question. Прошу. That will have to be the last. We'll take this last Yeah, one. And, Definitely. thank you. Прошу, Олександр. Guys, thank you for the opportunity to meet with you. We really appreciate that. My question is pretty complex one, and it's hard to ask it, but I'm twisting my mind over it from the beginning of the war. And the question is, what could be done from the ACT perspective to end the war that is going on? And I'm not expecting like the answers, but maybe you have some thoughts or ideas where to look for the answers and for actions. And because it's stereotypical to look at ACT or psychotherapy to deal with consequences or to antecedent the war, but maybe you have some thoughts on how to end it. Я перепрошую, just a sec. Олександре, перекладіть, будь ласка, швиденько українською. Може, в чаті. Добре. So, we've done, and we are ready for answer. Okay. This is why I cast what I had to say in terms of the worldwide need. Because who would think psychologists and behavioral scientists should even be part of a question like that, or an answer to a question like that? I suspect you think that, Alex, and I think that. We should be part of an answer to that, not arrogantly, oh, I have the answer, oh, please. No, in the sense that this question is part of our professional responsibility. We need a psychology and a behavioral science that grows to be adequate to even a question that big. And I have a thought or two about how to think of this, and then I'll let that be it, or my family will be upset with my behavior. But maybe you could translate that much, and I'll do just the smallest thing I could do to step up to this, Alex, because I've thought about this a lot. I've even written about it some. Or maybe I can send you some things, but I think it's a wonderful question, appropriate question. Great. We will be ready to get this answer in written form. Okay, and maybe we could do that, and you could translate. Отже, доктор Гейз відповів, що і він підозрює, що і пан Олександр, і власне доктор Гейз мають на думці одне і те саме, що це заскладне питання для відповіді однієї людини, і нам не варто тут бути такими трохи зверхніми і гадати, що ми маємо на все відповіді. Ні, ми маємо тільки здогадки, і певні здогадки має і доктор Гейз, але вже час, і він переймається через родину, яка засмутиться, і він обіцяє нам надіслати, поділитися з нами певними відповідями в письмовій формі. I've done. And so with your permission, I'll just answer, wave goodbye, and sign off very rudely, but I will answer first, and then you can translate after I disappear. But my apologies to the group for leaving in such a rude way. Let me see if I can give you an answer then. Okay.
I'm going to say some things that are also political, because I think I need to even think about this. I need to make it a little more specific than just the abstract. You should know there's a very vigorous, small, but very vigorous, caring group in Russia of CBS. And there are people there who are looking at this from the bottom-up perspective there as well. And not in a way that you might think when you think politically. When you just think politically, we may think of like, who's right, who's wrong, who should win, who should lose, etc. Who's the evil one? Who's the evildoer? And we will have answers to this. In my mind, I can make that list that fast. And at the same time, the group itself has these psychological inflexibility processes and flexibility processes in the national fabric, in the conversation, in the worldwide conversation. We see it everywhere, of people dismissing climate change, or it's not my responsibility to deal with immigration, or showing nationalistic tendencies sometimes that are overtly racist and classist. And you look at what's happening in the world and you go, oh my goodness. But it's because change is happening so fast that people sometimes go back to cultural memes and ways of being that are not wise, that don't fit the modern world. In my country, let me say it this way first before I say something. I'll say something about Russia. But, you know, I've just had the 4th of July, our independence celebration. So many of these memes are very nationalistic. Yeah, but the history of the US is built on some things that are really terrible and need to be looked at. I mean, it was built on slave labor. Hello. That's where this big industrial engine came from as part of it, or by European immigrants sometimes who were treated almost as in the same way. And taking responsibility for that and being able to say, yes, here's our aspirations, here's our goal. Let's say with the US, we have these things we say, you know, of we, the people, the democracy, etc. And then we may do all these things that are not living up to that. Yeah. I look at the war and I say it's fed by some cultural memes that end up as thoughts that we fuse with individually and in community, and we start fighting over power and position, and where is the perspective taking? Where is the empathy? Where is the emotional cognitive openness? Where is the expression of our deepest values? When I look at Russian television, which I do regularly because I'm trying to understand this, I see an appeal to the Second World War with a history told that is very distorted. The Ukrainians are Nazis. You look at the actual history of the Second World War, how can you say that? But understand, the entire Russian community is fed with this in their history books and in their political talk. This very, or the same kind of sense of almost the czarist vision
that I think Putin has. I don't want to make it personalized to Putin or Trump or any of them, but just as a process, we are encouraging or allowing cultural processes that can objectify and dehumanize, that can feed fusion, that can push away or distort values. The Russian propaganda, I'll say the word propaganda, says they're on a great humanitarian mission. Well, if we're going to end this war, we're going to have to take some perspective, understand that there's an entire population. Yeah, maybe they're getting a sense. We'll see what happens with Zaporizhzhia. We'll see what happens. Will he actually blow up that nuclear power plant? This could happen. I don't know how far the world can. Anyway, I'm being very discarded, but know that there are people who are trying to put these kinds of flexibility processes into their groups, into their communities, into their the fabric of their societies to soften and connect their part of the world, but not just that, how they connect to other parts of the world. You could end the war and mishandled by the wrong kind of politics end up with a Ukraine that is left tempted into a cultural process that could feed wars of the future. I think that's happened in Russia. I think what's happened is that here we are with a war in Europe. Now it's almost unbelievable. I mean, you almost say, how could this happen? Well, we got there one step at a time. And so my answer to you, Alex, is I think we need to really broaden our view of psychology's role. Look at the processes that empower not just walking out of a mental health problem, but dealing with behavioral health problems and social wellness and social justice. And it turns out that psychological flexibility applies to all these things. So we have a great beginning from those 40 years of development in CBS, but we shouldn't be prideful about it. We don't have the answer to wars, but we have a little nose under the tent, as they say, or like a lever in a crack, that if we as a human community and the scientific community and the therapeutic community can push on, maybe we can even begin to put it into our city councils and our state governments and our national politics. I think this is possible. And one of the things that may afford it is what we are doing right now. I mean, having a conversation across many thousands of miles. It isn't all just up to politicians. It's up to us as a human community. Even now, I can reach in and have conversations with people in Russia, and I do. So, is that so sadly inadequate an answer? I'm sorry, it feels like it is, but тільки в мене зависло. Зависло. Тоді, мабуть, пан Гейз все-таки... ні, підвисло. yeah, I'm going to finish. That's enough because I really have to now. I'm deep in trouble already with the family. But 60 seconds more. By putting psychological and social processes into the world that heal, open up, and empower people, we are influencing the entire social fabric, and in a humble way, in connection with all these different voices, not just psychology, but all the other behavioral sciences, but not just that. Yes, the politicians, yes, to the policymakers and so forth. Can we together
soften, humanize, make more mindful and values-based the entire world, yes, I think we can do that. Not tomorrow, not like that, but it starts somewhere, and if it's going to start, why not here, and why not now? So with that, my friends, I'm sorry for the inadequacy of that very jumbled answer, but you asked me such a question, oh my God. I almost said, oh, I should never answer that because, you know, it sounds so preposterous to think we could do something, but I believe we can do something. And know that you're not alone, my friends. The entire community, world community, especially in the ACBS world, you can get anybody to come talk to you who we all are following and care. Peace, love, and life, my friends. Peace, Thank love. you so much. Have a nice evening. Oh, day. Well, добре, друзі, я спробую зробити цю відповідь компактною і трохи переповісти, якщо хтось захоче щось додати, я прошу. Отже, доктор Гейз сказав, що якщо дивитися на це дуже впритул, то, вочевидь, зрозуміло, хто ворог, хто має перемогти, хто тут зло і таке інше. І він каже, що навіть не задумуючись, я знаю, хто це. І він говорив про те, що війна підгодовується тим, що ми апелюємо, не ми як українці, а ми як люди, як людство, апелюємо до культуральних мемів якихось, і він каже, що так, він дивиться російське телебачення для того, щоб зрозуміти взагалі, що в цих людей на думці. І він говорить про те, що ця війна дуже підгодовується мемами і апелюванням до Другої світової війни. І він каже, що коли ти знаєш історію Другої світової, і коли тобі кажуть, що українці нацисти, це взагалі не вкладається в одну голову аж ніяк. І він каже, що на рівні політиків ми не зможемо припинити цю війну, бо вони будуть підгодовувати увесь цей жах, який відбувається. І справді ми майже безсилі, здається, в тому, щоб зупинити це. Проте ми можемо як окремі осередки, як ACBS, бути таким маленькою крапелькою, яка буде точити камінь. І для того, щоб запобігти майбутнім війнам майбутніх поколінь, так, і щоб не примножувати зло, ми маємо розбудовувати ось цей modern mind, цей новий розум. Він каже про те, що ми маємо працювати над соціальною справедливістю, над ментальним здоров'ям і над поведінковим здоров'ям. І саме це могло б допомогти нам розбудовувати і протистояти будь-якій пропаганді. Здається, так. Є щось, кому хтось може щось додати? Добре, тоді я в чатику прочитаю для, не знаю для кого, дякую від... Так, прошу. Ми можемо надіслати ці скріншоти, вони зроблені, так що не переживайте. О, ти зробила скріншотики, дякую. Так. О, я тебе обожнюю. Отже, колеги, я думаю, що ми можемо зупинити запис, і якщо